students, welcome all of you. In last lecture we have studied fundamental forces in nature. Today we are going to study the point Newton's laws of motion. All of you are knowing about Newton's laws of motion. Here we are revising that point. We know that there are three laws of motion in which first law by Newton is, what is the first law? Every body remain in the state of rest or in the state of uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force. जोपर्यंत एखाद्या बॉडीवर तुम्ही अनबॅलन्स्ड फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत ती बॉडी कशामध्ये राहील तर रेस्ट पोझिशनमध्ये राहील किंवा जर ती मोशनमध्ये असेल तर ती मोशनमध्येच राहील जोपर्यंत तिच्यावर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केलं जाणार नाही. याचाच अर्थ काय की कोणतीही बॉडी स्वतःची स्टेट ही तोपर्यंत चेंज करत नाही जोपर्यंत तिच्यावर अनबॅलन्स्ड फोर्स अप्लाय केलं जात नाही. दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. आता अनबॅलन्स्ड फोर्स आणि बॅलन्स्ड फोर्स याच्यामध्ये डिफरन्स काय? द डिफरन्स बिटवीन बॅलन्स्ड फोर्स अँड अनबॅलन्स्ड फोर्स. कन्सिडर दिस इज अ बॉडी इन विच वी आर अप्लाइंग बॅलन्स्ड फोर्सेस. दॅट इज, हा जर चॉक आहे त्याला आपण एखादी बॉडी आहे असं म्हणूयात आणि या बॉडीला इक्वल आणि अपोजिट म्हणजे इकडे राईटला जेवढं फोर्स अप्लाय केलं तेवढंच कुठे केलं, सपोज लेफ्टला. जेवढं इकडे फोर्स अप्लाय केलं तेवढंच इकडे केलं तर ती बॉडी कशी राहील? रेस्टमध्ये राहील. बरोबर. मग आता या बॉडीचं मोशन हे कधी पॉसिबल आहे? ज्या वेळेस कोणत्या तरी एका डायरेक्शनमध्ये फोर्सची मॅग्निट्यूड जास्त असेल. सपोज इकडे फोर्स अप्लाय केलं कोणत्या साईडला? राईट साईडला, आणि त्याच्यापेक्षा जास्त फोर्स सपोज इकडे अप्लाय केलं तर मग काय झालं तर ज्या साईडला फोर्स जास्त होतं त्या साईडला बॉडी मूव्ह झाली. बरोबर. जर तुम्ही बॅलन्स्ड फोर्सेस अप्लाय केले, इफ यू अप्लाय बॅलन्स्ड फोर्सेस देन व्हॉट हॅपन्स? धिस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट इज बॅलन्स्ड बाय फोर्स टुवर्ड्स राईट, सो बॉडी विल नॉट मूव्ह. So for the motion of the body from its state of rest, the force should be unbalanced. Unbalanced means what? Either side ला फोर्स काय असणार आहे? जास्त. कोणत्या तरी एका साईडला फोर्स जास्त आहे, एका साईडला कमी आहे, तर आपण काय म्हणू शकतो की ते फोर्स कसं आहे? अनबॅलन्स्ड आहे. बरोबर. मग जर एखाद्या बॉडीचं मोशन व्हायचं असेल किंवा मोशनमध्ये आहे आणि तिला तुम्हाला स्टॉप करायचं आहे तर त्यासाठी त्या बॉडीवर कसलं फोर्स ॲक्ट झालं पाहिजे? अनबॅलन्स्ड फोर्स. हे नेसेसरी आहे अनबॅलन्स्ड वर्ड, कारण जर बॅलन्स अप्लाय केलं तर स्टेट बदलणार नाही. ओके. व्हॉट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एव्हरी बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or in the state of uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force. Okay, body cannot change its state by its own. That is, body स्वतःची स्टेट बदलू शकत नाही. तिला स्टेट बदलण्यासाठी कशाची गरज आहे तर अनबॅलन्स्ड फोर्सची गरज आहे. Okay, this is the Newton's first law. Okay, second law. What is the second law? Second law of motion tell us that rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to force applied to the body. Rate of change of linear momentum of the body is directly proportional to force applied to the body and it takes place in the direction of applied force. आता इथं मी स्टेटमेंट सांगितलं. मग स्टेटमेंटचं त्या प्रूफ कसं देऊ शकतो आपण? स्टेटमेंट काय आहे? रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम. मोमेंटम मधला चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम याला आपण काय म्हणूया तर रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम. Rate of means with respect to time. Change of momentum, that is final momentum minus initial momentum. Change in momentum with respect to
time is called as the rate of change of linear momentum. It is directly proportional to force applied to the body. This is the statement of second law. But we have to know how this comes. That is P2 minus P1 upon T proportional to MF. How it comes? So see here, rate of change of linear momentum means P2 minus P1 upon T. Okay. What is P2? P2 is the final momentum. What is P1? P1 is the initial momentum. Momentum means what? Mass into velocity is called as the momentum, and its symbol is P. Momentum is mass into velocity and its symbol is P. Consider a body is starting from this position A with velocity U, and it reaches after time t at position B, and it is having final velocity v, and it has taken time t for its motion. Okay, then what is the final velocity? Final velocity is v. Then what is the final momentum? Final momentum will be mass into velocity. Okay, as velocity is vector quantity, momentum is also vector quantity. Mass into velocity, mass into final velocity, it is the final momentum. And what is P1? P1 is the initial momentum. How we can find the initial momentum? Mass into initial velocity, it is the initial momentum. So how we can write? mu bar is the initial momentum upon time, which is equal to, from numerator m is common, in bracket v bar minus u bar upon t. Okay, here we are knowing that change in velocity v bar minus u bar, that is change in velocity. Okay, change in velocity in time t. Change in velocity in time t is called as the acceleration. So we can write m here as it is, and v bar minus u bar upon t is equal to acceleration a bar. And we are knowing that mass into acceleration, it becomes force. Okay, mass into acceleration is force. So what is the force? That is P2 bar minus P1 bar upon T, it results into F bar. So we can write here that P2 bar minus P1 bar upon T is equal to force, F bar. Okay, so what is the second law? Rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to force applied to it, and it takes place in the direction of the applied force. It takes place in the direction of applied force. Means what? This change in momentum with respect to time is in the same direction of the force. मोमेंटम कोणत्या डायरेक्शन मध्ये चेंज होईल? तर ज्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स अप्लाय केलं. जर या बॉडीला तुम्ही राईटला फोर्स अप्लाय केलं तर या बॉडीचं मोशन टुवर्ड्स राईट होणार आहे, आणि त्यामुळे मोमेंटम मधला चेंज हा सुद्धा कुठे असेल? टुवर्ड्स राईट. सपोज तुम्ही इथं बॉडी आहे आणि तिला इकडे पुल केलं तर हिचं मोशन कुठे झालं? टुवर्ड्स लेफ्ट. जर बॉडीचं मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट होत असेल तर तुम्ही फोर्स अप्लाय केलं लेफ्टला, आणि मोमेंटम मधला चेंज हा कुठे असेल? लेफ्टला. याचा अर्थ काय? की ज्या डायरेक्शन मध्ये तुम्ही फोर्स अप्लाय करताय त्याच डायरेक्शन मध्ये मोमेंटम मधला चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम असेल. ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, देन वी विल सी व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Then we will see now what is the third law of motion. What is third law? We all of you are knowing that what is third law of motion? For every action
there is equal and opposite reaction. जर ॲक्शन होत असेल तर त्या ॲक्शनला तेवढ्याच अमाऊंटची रिॲक्शन प्रेझेंट असते. हे सांगणारं आहे थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आता याचं एक्झाम्पल बघूया आपण. एक्झाम्पलमध्ये सपोज हा आहे स्पियर ए. हा स्पियर ए मोशनमध्ये आहे टुवर्ड्स राईट. इथे त्याच्या पुढे एक स्पियर बी आहे. ओके, स्पियर बी. झालं काय, हा स्टेबल आहे. पहिल्यांदा हा स्पियर बी जो आहे तो रेस्ट मध्ये आहे, एका जागी स्टेबल आहे. आणि ज्यावेळेस स्पियर ए हा टुवर्ड्स राईट चाललेला आहे त्यावेळेस हा स्पियर याला काय होतो, कोलाइड होतो. या दोघांचं कोलिजन होईल. आता कोलिजन कसं होईल बघा. इन ड्युरिंग कोलिजन व्हॉट हॅपन्स, कोलाइड झाले, दोन स्पियर कोलाइड झालेले आहेत तिथे. मग काय होईल तर स्पियर ए स्पियर बी वर फोर्स एक्झर्ट करेल. स्पियर ए एक्झर्ट फोर्स ऑन स्पियर बी in right direction. Okay, at the same time what happens, sphere B also exert equal and opposite force on sphere A. This is sphere A, this is sphere B. When sphere A exert force on B, then what happens, sphere B also exert equal and opposite force on sphere A. As force exerted by A is towards right, then force exerted by B on A will be towards left, like this. Okay, this force we can write as FBA. What is FBA? Force exerted on B by A. Okay, similarly here we can write this is which force, FAB. What is FAB? Force exerted on A by B. Okay, FBA means force exerted on B by A. Here FAB means force exerted on A by B. And here we are seeing that both forces are opposite to each other. These forces are opposite to each other and their magnitude is same. Suppose sphere A न sphere B वर 5 न्यूटन एवढा फोर्स अप्लाय केला तर स्पियर B स्पियर A वर किती फोर्स अप्लाय करेल तर 5 न्यूटन. फक्त डायरेक्शन कशी असेल, या फोर्सच्या अपोजिट असेल. दिस इज द थर्ड लॉ. फॉर एव्हरी ॲक्शन देयर इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन. Okay, here we can give another example. If we are standing on the surface on the earth, okay, then what happens, our weight is exerted on the surface of earth. At the same time what happens, earth also exert equal and opposite force on our body. Okay, when our weight is exerted on the surface of earth, then earth also exert equal and opposite force on our body. So our weight acting on the earth's surface is action and the force exerted by earth on our body is reaction. Okay, here there is also action and reaction. So we can note that from Newton's third law of motion, for every action the reaction is present. So we can say that any force occur in pair like action and reaction. For each force there is reaction which is present. So single force does not exist in the nature. Note that there is no any single force existing in the nature. Force always exists in pair. Okay, these are third laws. Third law, first, second and third law we have seen here. Now we will see what is the Newton's law of gravitation. What is the Newton's law of gravitation?
standard 10th gravitation topic. Okay, in that topic you have also studied Newton's law of gravitation. What is the statement of Newton's law of gravitation? See here, consider here there are 2 point masses which are having masses m1 and m2. Okay, then distance between these 2 point masses is r. Distance between 2 point masses is r. Here note that here we are taking the distance from center of mass of the bodies, not from the end of the bodies like this. Distance जे r आपण घेतो ते ऑलवेज कुठून घ्यायचं आहे? बॉडीच्या सेंटर पासून घ्यायचं आहे. Okay, consider 2 point masses having masses m1 and m2. They are separated by distance r. Then what is the Newton's law of gravitation? Every particle of matter is attracted by every other particle of matter with a force. आता इथे मॅटर मध्ये आपण 2 पार्टिकल्स बघतोय, बरोबर? मॅटर मध्ये 2 पार्टिकल्स आहेत, कोणते? m1 and m2. स्टेटमेंट काय सांगतं की मॅटर मधला प्रत्येक पार्टिकल हा दुसऱ्या पार्टिकलला स्वतःकडे काय करतो? अट्रॅक्ट करतो, बरोबर? म्हणजेच काय, मॅटर मध्ये जर हे 2 पार्टिकल्स आहेत तर m1 m2 ला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करेल आणि m2 m1 ला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करेल. Then what happens? m1 exert force of attraction on m2. At the same time, m2 also exert the force of attraction on m1. This force, which is exerted by both particles on each other, is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to distance square. Okay, force of mutual attraction between any 2 particles of the matter is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. So if we combine these two, then what happens? F proportional to m1 m2 upon r square. Then F equal to, there is constant which is g. G is the universal gravitational constant. Okay, g m1 m2 upon r square. This is the formula for gravitational force. Gravitational force equal to g m1 m2 upon r square, where g is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, here we have seen the Newton's law of gravitation and Newton's 3 laws of motion. While studying the part of mechanics, we have to know or we have to use these 3 laws of motion and Newton's law of gravitation. Okay, next we will see what is the unit. Next point is what is the unit. Our topic name now starts, which is units and measurement. This is our first topic. Okay, what is first topic name? Units and measurement. From this we have to see the first point, what is unit. This topic is second sequentially in NCERT textbook, but first topic was physical world. It is only introductory topic. Any question cannot be asked from the physical world topic. It is only for knowing what is physics, what are the domains, what are different forces, what are different laws. So the topic was for only introduction. Now the second topic sequentially from NCERT, it is our first topic for exam point of view. So here I am giving the topic name first, which is second topic in NCERT, which is units and measurement.
Okay. Then in unit and measurement topic, first point we have to discuss what is a unit. Any physical quantity is given by its unit, such as we have to measure length of a body. Then we can measure like 5 meter, 7 meter, 7 centimeter. We cannot say like this, the length is 5, the length is 7. Okay, so it should be incomplete without using unit. Then if we are going in a shop and we are buying sugar, so we cannot say that give me 5 sugar. We are saying that give me 5 kg sugar. Okay, so kg is important here. We cannot say 5, give me 5 sugar, give me 10 sugar like this. You have to use 5 kg, 10 kg. So, unit is important for defining any physical quantity. Then what is the definition of unit? What is the definition? The reference standard. The reference standard used for measuring a physical quantity. The reference standard used for measuring a physical quantity is called as the unit. कोणतीही physical quantity measure करण्यासाठी जे स्टँडर्ड यूज केलं जातं त्या स्टँडर्डला काय म्हटलं जाईल तर युनिट असं म्हटलं जाईल. बरोबर. मग आता एखादं युनिट हे गुड युनिट आहे हे आपण असं कधी म्हणू शकतो तर त्यासाठी त्याच्या प्रॉपर्टीज आहेत. प्रॉपर्टीज ऑफ गुड युनिट. For a good unit, the unit must specify or complete the following properties. Okay, first property will be it should be universally accepted. It should be universally accepted. Total universe मध्ये एखादं युनिट जर एक्सेप्टेड असेल तर तुम्ही काय म्हणू शकता की ते कसं आहे तर गुड युनिट आहे. जसं kg मासचं युनिट kg हे युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड आहे आणि म्हणून त्याला आपण काय म्हणू शकतो ते कसलं युनिट आहे गुड युनिट आहे. ओके, इट शुड बी युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड. देन वी कॅन से इट शुड बी इझिली अवेलेबल. द युनिट शुड बी इझिली अवेलेबल. If it is easily available, then it is good unit. Third property, it should not be perishable. It should not be perishable. Then what is perishable? Perishable means vanishable. It should not be perishable. That is, it should not be vanishable. Perishable means vanishable. एखादं युनिट व्हॅनिश नाही झालं पाहिजे म्हणजे पेरिश नाही झालं पाहिजे. बरोबर. याचाच अर्थ काय तर ते रिप्रोड्यूस झालं पाहिजे. बरोबर. इट शुड नॉट बी पेरिशेबल और इट शुड नॉट बी व्हॅनिशेबल. दॅट मीन्स इट शुड बी रिप्रोड्युसिबल. It should be reproducible. Okay, these are some properties of a good unit. Okay, here what is a unit? A reference standard used for measuring a physical quantity is called a unit. What are the properties of a good unit? It should be easily available. It should be universally accepted. It should not be perishable or vanishable, and it should be reproducible. Okay, here we have seen in today's lecture Newton's 3 laws of motion, Newton's law of gravitation, the concept of unit and properties of good unit. Today these points are completed by us. Now for next lecture we will study the types of unit, system of unit and different types of systems of unit. Okay, in next lecture we will see these points.